আলাইকুম, ফটোশপে আপনাদের স্বাগতম। আমি ফটোশপটি ওপেন করব। পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করব, জয়েন্ট ছবি দুটি আমি একবারে নিয়ে যাব ফটোশপে। নিয়ে আসলাম একটি মোবাইলের ছবি, একটি কম্পিউটারের ছবি। যাই হোক, আমি একটি কন্ট্রোল এন দিলে আসবে বা ফাইল থেকে নিতে পারেন। ওকে, A4 সাইজ, রেড কালার। ওকে, আমি ছবিটি নিয়ে যাব। ছবিটি কন্ট্রোলটি দিয়ে বড় করে নেব একটু, তারপর এই ছবিটি নিয়ে যাব। এই ছবিটি একটু বড় আছে, আমি সাইজ করে নিব। পাসপোর্ট সাইজ ইন্টার দিলাম, নোট করে নিব। ছবিটি অ্যাডজাস্ট করার জন্য কন্ট্রোলটি দিলাম। ছবিটি অ্যাডজাস্ট করার জন্য ওকে, এই ছবিটা শর্ট আছে, আমি পূরণ করে দিব। কন্ট্রোল টি দিব, শিফট ধরব, টেনে নিয়ে আসব, বাস। ওকে, এখন কন্ট্রোল ই। ওকে, দেখেন ছবিটি জয়েন হয়ে গেছে। কন্ট্রোল ই, সাইজ নিব। সাইজ নেওয়ার জন্য 1.85 ইঞ্চ, এটা এই পার দিব, এটা এই পার দিব। সাইজ এসে গেছে। ওকে, কেটে নেব, একটু ফুটে যাবে। যাক, ওকে, ইন্টার দিলাম, সেভ দিয়ে সেভ করব। যে কোনো নাম দিয়ে সেভ করতে পারেন। ছবিটা আবার নেব ডেস্কটপ থেকে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব। পেন টুল নিলাম, জুমকে নিলাম, জুম করে নিলে একটু ছবি ভালো দেখা যায়। অল্টার ধরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, অল্টার ধরে টোকা দিবেন।
এন্টার দিলাম। এন্টার দিলাম, তারপর আবার ডিলিট করলাম। ওকে, এটা তো ডিলিট করব। ডব্লিউ দিয়ে ডিলিট নিলাম, আবার ডিলিট করলাম। পুরোটাই এখন ডিলিট করব, শিফট ধরে, শিফট চেপে। ওকে, ডিলিট। এটা কেটে নিব সুন্দর করার জন্য। ওকে, পরিষ্কার করব। প্রিন্টার দিয়ে একটু। ছবিটি ক্লিয়ার করব। কন্ট্রোল জে দিলে আসবে, রাইট বাটনে ক্লিক করলে আসবে। ওকে, এটা ফোল্ডার তৈরি করব। ফোল্ডারে ছবিটি রাখবো, সলিড কালার নিব। ওকে, কন্ট্রোল আই দিব। নরমালে যাবে, সলিড কালার নিলাম। ছবিটি সেভ করব। ওকে, কন্ট্রোল ই দিব। কন্ট্রোল এল দিব। ছবি সুন্দর হয়ে গেছে। আবার ক্রপ করব। ওকে, এখন পিন দেওয়ার জন্য রেডি। কন্ট্রোল এন দিবে বা এখান থেকে নিয়ে আসবে। ছবিটি নিয়ে যাব মুভ করে। ওকে, যত কপি দরকার অল্টার ধরে রাইট বাটনে ক্লিক করে কন্ট্রোল ই দিলাম। যত ছবি দরকার নিতে পারেন। তারপর পিন দিব, সেটআপে যাব। A4 210 গুণন 297 mm করব।